I have heard, as you all may have heard, someone, somewhere, define Europe as a bridge crossed by people from different faith, ethnicity, nationality, status, and in which any one of us should have equal opportunities. I strongly believe in this concept of Europe, and that all of us, citizens in Europe or people living in Europe, should join efforts to reinforce this bridge and not be afraid to cross it every day and meet the richness of diversity. This bridge needs, of course, a lot of investment in order to become stronger, stable, and sustainable. Unfortunately, today still, diversity is often seen as an obstacle and not as a richness. It is often portrayed as a danger, and the encounter of people from different backgrounds a menace to European identity. We see this kind of phobias are being spread out at different levels of our societies, like in the hate speeches of some politicians, which are unfortunately growing. Today, I believe, more than ever, that we need to highlight the benefits of diversity, recognize that it represents the core element of our European societies, and acknowledge that guaranteeing equal opportunities for all is not an option, but rather an obligation. As an activist, I often face obstacles in speaking about discrimination. And I ask you, why are we so afraid of calling things by their names? Racism, xenophobia, sexism, homophobia, anti-Semitism, Islamophobia. Is it so difficult to recognize discrimination? Ontem à tarde, eu estive num workshop sobre inclusão social e discriminação múltipla. Encontrei neste workshop muitas iniciativas que se dedicaram de forma igual a todos os fundamentos de discriminação descritos no artigo 13. Acredito que a discriminação múltipla é mais do que a soma de todas as formas de discriminação. O todo é mais que a soma das partes. Para descobrir os obstáculos que uma mulher imigrante enfrenta, não basta fazer uma lista de todas as possíveis discriminações que alguém pode viver enquanto imigrante e enquanto mulher. É importante não perder as pessoas neste caminho para a igualdade, nem a curiosidade para as descobrir. É importante também não perder a solidariedade entre as pessoas e não apenas entre grupos discriminados. Vi no meu workshop e em quase toda esta conferência a constante atenção sobre quem neste palco se iria esquecer ou lembrar de dizer todos os fundamentos de discriminação mencionados no artigo 13. Senti, com os oradores aqui presentes, a pressão de quem tem de os enumerar e imaginei os oradores lá em casa praticar em frente ao espelho antes de vir para esta conferência género, religião, o todo é mais que a soma das partes. Olhei à minha volta no workshop e vi muitas cadeiras vazias. E agora olho para este auditório e vejo ainda mais assentos vazios. E penso para mim próprio, e gostaria que pensassem também, quem não está aqui? Quem não está aqui para realmente falar de igualdade de oportunidades? In Berlin, with you, we were ready to fight for the recognition of all forms of discrimination. In Lisbon, with or without you, we still are. Being the youth panel was another label that allowed us to speak to you on this stage. In fact, it could have been you or anyone else without the excuse of a label. In spite of all differences, what vision can we have together for our future? It was 1 year of our lives. What are we going to do with the rest of it? When you first met us, we brought forward one of our characteristics. Today, we would like to come out with the rest of who we are. Can we,
And do we really want a place for all? Obrigada pela vossa atenção.